Ito na guys yung part 2. I-install na natin yung piston nya guys. Yung guys, kinabit ko na yung cap bearing, tawag dyan. Yung guys, lagyan nyo talaga ng langis para swabe. Yung guys, at saka yung condenser, lagyan din nyo. Yung guys, kinabit ko na guys. Ganun magkabit guys, oh. Ganyan. Pagkatapos guys, kabit din yung okay na talaga guys, oh. Malambot na siya guys. Ikabit yun din yung board nya guys, yan, oh. Kinakabit na namin guys, yan, napasok na yan guys, so okay na talaga. Ang lambot lang guys. Yan guys, yung cover nya, head nya guys, ikabit din. Yan guys, nakabit na guys. Okay na talaga guys. Tapos na yan guys.